Welcome back to my YouTube channel. So in today's video I just thought I would trap my mum in the chair, basically put her in the hot spot for a little bit. But I'm just going to be doing her makeup. But while I'm doing her makeup, I'm just going to ask her how dating was when she was like my age versus dating now. But like I'm 23, I'm basically going to ask my mum how she was like. Well, I'll be 23 tomorrow, so I'm going to ask her how like dating was when she was 23 versus how dating is now. But yeah, I hope you enjoyed the video and I will see you in the next one. Dating thing, you mean my destination like my nyingana on account at the same time, did you? May just say tasingatombo vume kukunyingana nano culture yedu makuriro atange tichiziva so yeah aufunyengwi nevakomana vakawanda wanda nguva wani wainge uchiziva kuti ukawana mukomana wako hwani vatete vako vanofanirwa kutoziva ende havazodi zvokuudzwa zvemumwezve pamusoro pomumwe hatisingadari. Why would they want you to know kuti waitona aiwazve nokuti zveiwo kana ukazingo waenda nomumwe mukomana wakape vatete vako ukavataridza wozotora zvomumwe woenda unovataridza vaitotora kuti mwana wako anenge afambi saka unenge just because wait, but like you know what I mean when I'm saying like dating, right? Like you're like dating doesn't mean you're actually in a relationship with someone, though. It just means that you're getting to know the person. Chamune dating ichocho ndochiko like an outing between you and the person you want to get to know, if that makes sense. tatisina isuko kunoona cinema no, not cinema. Kwaiva nezvataiti manhingikiri mapenya kwatainoona mafirimu atainoona vanatiki vange vakareba kubva pasi kusvika kudenga uko asi ikoko taitozviona kamwe chete pagore wazvo but ikoko kune kusingaendwe zvemuchiti munotsvaka vakomana mune muchitoenda nevakomana. No, but it doesn't only have to be kushon mugwenda cinema. It's just one example I'm giving. So like you do different dates or how exactly is someone going to react, if that makes sense. Yeah, but zvakasiyana nezvataita isu zvakasiyana nokuti isusu zvokuti unoenda kumboto unoziva munhu taitoteerera vakuru vedu vana tete kana vana sisi kana vana mbuya ndo vanenge vachiziva mukomana iyeye kuti ndi mwana wakwani kurudzi kwawo ikoko kune vanhu kwawo here vane tsika dzakanaka vanorima here vanhu vane mombe here vanhu vane hunhu hwakaita sei saka zvokuti wozoenda zvokurima zvava nei ndo kunogutiwa zveikoko ungangonoroorwa nokunhu kusingarimwe vanhu vachifira saka ikoko ndokwataiziva ndo vaitoziva kuti mwana wako anenge vane hunhu hwakanaka mwana wako anenge vane tsika dzakanaka saka paizobuda zveshumwe kunzi roora naye vamatongo nokuti vainge vachitomuziva saka zvokuti wozomboenda naye muri vaviri muzombonodzidzana muzombonoonana mune matodanana zvepapo. So in a way that basically sounds like it was like, well, in it like my elements, it like arranged marriage basically. By the way it sounds, in it like some elements of it. I'm not saying it was, but it has some elements of it. Zvine pazvinenge zvichizodazvo kunosangana nokuti ivo vanenge vachitozozivaka vaitokudza kuti mwana wako anenge uyu vakanaka vanhu vakumusha ikoko vari raiti vakadai vaikudza saka iwewo sekukura kwataita isusuka waitonge uchitongonzi at least ukanga waudzwa handiti unofanirwa kunge uchiteerera zvauri kuudzwa nevanhu vakuru. Does that mean that you have to do exactly what they told you, or you have to just listen? unolisena uchizoteedzera waka zvimwe zvaunenge waudzwa nokuti vanenge vachizivaka kuti zvinyi zviri kuitika ipapo saka kwataizoenda isu tichinoonana isu kwataienda tichikura taienda kumagirowth point saka iri seweekend svondo paya ndopataiziva isu kuti vanhu munogeza tinotambokwesha manga yedu pasaturday apo tanyatsogeza muiri kurwisi zvese tozogeza futi svondo topfeka madresi edu akanaka kana tine matenisi kana tine masandaki topfeka toenda kuchikoro tainopindira svondo kuchikoro tonoenda ikoko taenda ikoko tapedza svondo tobuda toenda kumagrosa kune kwakaungana vanhu kumagirowth point toenda ikoko kune kuchiitidzwa marekodzi
tuchitamba ikoko saka vakomana ukandobva tine tichivaonawo vachituonawo ipapo like that's the only time where you'd see boys basically. Or is it like the only time it was like acceptable for you to like interact with them? Inji kazhinji kwaitenge futi kuchitori nevanhu vakuru vanenge vachikutarisai kuona kuti hapana vari kuita like chaperoning as if you're on prom. Kuti hamusi kuita musakanzwa kana muri kuimba muchitamba usiku. Kuti haufanira kumira nemukomana murima tatisingabvumi. Wait, like saka kumira nemukomana murima, what does that mean? Is it like zvasingabvumi kana mukomana iye achinge akuda mudanana then zvoziviswa kuna vatetezve. So like okay, so you're saying then like you then have to go then like after you say that you like someone, then the auntie basically has to know, and then your auntie would then what, is she the person that had to basically approve of who you're dating? Vatete vanofaifanirwa kutoziva kana vaziva mukomana wachona unyatsotaridza kapamberi pavatete vachona kuti zveshuwa ndoda musikana mochinjana nhumbi iwo kana oneka chikachitopu kako kana uine chihanga chepu chauda kumupawo kana mukomana wawo ane sheti yanoda kukupa taiti nduma mochinjana. For what reason did you have to exclude? Wait, ndonduma zveyo kutaridza kuti tiri kudanana. It's a bit of a sticky one still. That sounds long. No, that's right. No, but like, so, okay, so, alright, like, I know you're not backwards, right? So, in terms of the whole things of, like, basically what you had to then do, did you think that it was, like, practical? Or, like, it was practical at the time when you had to do it, but, like, obviously now that in a way you kind of know better, I would say. Ndina better and don't put better pane zvamuri kuita ini because what do you mean? Apana don't put better. What do you mean? No, but like I mean in terms of like the process that you have to go through, because like I would then basically right now have to have aunties approve of them. Does that make sense? Like I would have to have my aunties approve of them so that I can then be in a relationship with them. But yes, imi anyiswe paejiri yenyu yekuzvinezvi nemararamiro enyu mune muchiti hazviiti asi kazhinji unotongozviona kuti dzimwe nguva munhu mukuru pauri kana atete vako kana asisi vako kana ani wako unenge atongoonawo behavior dzeiwa unenge uchiti mukomana wako ari right. No, but like the person won't be your boyfriend just yet. They're like, you're still just like talking. If that makes sense. You're not like dating. Because like there's like different phases to it. There's like you're basically just talking to them, getting to know them and stuff like that. And then you then build up on in terms of, okay, do you actually want to be in a relationship? Like the thing is like you actually have to talk to someone in terms of mutara and you both agree because you want to be in a relationship, so you can't just say you're in a relationship with someone until you've actually like determined the relationship. Kana iso taitaura navo saizvozvo taitaura navo asi kuti pazvaizongosiyana zvenyu zvamuri kuti dating izvi ndo pazvaizosiyana nokuti isusu tatisinawo izvo zvokuti hanzi unonzi unoenda nemunhu kudating ukazoenda kwani chataiziva isi kuti unoonana nemunhu ndokwandakudza ikoko kuti kwataita zvokuimba zvamanheru zvemakonzati izvozvo nokuinda kumagirosa ikoko nekwataifudza mombe ndokwataiona vakomana vedu ikoko. Saka ipapo kana ukanga wazomuona ukaudza vatete vako kuti ndiye mukomana wangu wandada uyo kana kuti ari kundida kana achizoda kuroora vatete voudzwa oroorwa. That sounds long. Like zvasina mboreba zvatoti right. Nah, it sounds long, mom. It actually sounds long. Like get long. No, but like you haven't made me do any of that stuff, right? Okay, I haven't basically had the like traditional things, if that makes sense. Like your mindset is not exactly still like how most like parents still think and stuff like that. Chiri kuitika ka ndechekuti through kudzidza nekuona nekureflectawo zvinenge zviri kuitika pai zvinhu zvamararamira unenge uchiita unozoona kuti
nemakurira mune makuita vemiko zvino nenyaya futi yokuti isusu tichikura kaisu tati mukukura kwataita tatiri vanhu vekuti even vana vatete vedu varipo kuti vatidzidzise zvavanotiriudza izvozvo kuti hatinavo vachiwanika nguva dzatinee tichivada zvinototarisa kwamuri imimiko zvinoizvi kutaura kuti vatete vako iweweiko zvinoizvo unenge uchitotaura kuti papi rini gore rakapedzisira kuvaona kana kuti mwedzi wakapedzisira kuita sei kuvaona. Saka inini ndakutarisana nazvo kune rumwe rutivi ndikokuti ndinoenda kutarisana nazvo kuti ngandichitaura ndakatarisana newe ndichindirana nenguva yauri kuita sei yauri kurarama nditori kuona. Saka kuti ndizori kuti inini chiita chaizvo samaitira ndaita nditoona kutoti hazvichadini hazvichaiti. Saka unozondiwanika kuti dzimwe nguva inini ndinenda kupinda panzvimbo yokukuudza zvawaifanirwa kuudzwa navatete vako nokuti nenda kuona kuti hauzogoni kuvawana vatete vako plus even pamwe pachona pandinenge kuti haugoni kuvawana asi kuti unozovaona after nguva yareba. Saka pamwe pachona ndepekuti zvandinenge ndichitotaura ndendichiziva kuti kuti ndikuudze zvandakaita chaizvo zvataita isusuka ndotarisa futi kuti munguva yauri kurarama iwewe nezvinhu zvauri kusangana nazvo zvinoita here kuti uite muraramiro iwoyo. Ndoona kuti hazviita sei hazviiti. Saka ndo pamwe pandinenge ndakutarisa ndichiona kuti izvi zvingatitaurei zvichindirana nemaitiro ari kuindirana nekurarama kwauri kuita panguva ino. Can I ask you one thing though? Do you know what Netflix and chill is? Netflix and chill ndochi? Saka Netflix ndo dating. Well, like it for some people passes off as a date. Like basically like basically Netflix is like a booty call. Do you know what a booty call is? Don't see. Oh my god, this is so fucking awkward. Alright, so like Netflix is basically like, you know, the TV program, the like the app called Netflix. Yeah. There's that app called Netflix. So Netflix and chill basically means that you're going to watch Netflix, and the chill part is basically. Goodness me. I understand. Like, yeah, that's basically what. I have a few questions for you. In terms of Mongo, like just say what's the first answer that comes to your mind basically. In terms of ideal age to be married, what do you think now? Not back then. Now. 23 years. Right now. Yes. Right now. You are mad. Ideal munangu na. You are mad. Munangu kurorwa chete 8. You are mad. You are mad. But unenge ari mwana mudiki asingamboise zvanika. You are mad. Saka ukarorwa 8. You are actually 23. You are 24. You're mad. Yeah, you're right. You're mad. You've lost it. No, I'm saying right now, but then you still standing like, okay, so like back then, what was the idea to get the time when people used to get married then? Like how early? 17, 18. Oh, Jesus. But then again, people these days are having kids by that age, so never mind now. Vaikasikira kuroorwa zvaingobvawo nokuti kumhuri kwenyu uri kuindiswa kuchikoro here. Noti kana waipinda grade 7 ka kwangopedzera grade 7 wongogara wafudza ng'ombe. The next thing vakutokubvunza kuti uningikiri wakutonzwa wakaroorwa. Utoroorwa zvatopera noti ndo pazvinenge zvagumira. But like kutozononoka kuroorwa unenge uchinda kuchikoro. Kana usingaendi kuchikoro utoroorwa zvatopera. All right, next question. Do you know what ghosting is? Ghosting?
Kwete zvipoko kuti munhu anongonyangarika ongorenda yes. Well, if you're a girl and you go and ask for a guy for their phone number, do you actually think that's emasculating them? Could it, like, I'm basically like stomping on their ego? Yeah, mwana gona kungonzwa kunge kuti zviri kunyanyisa unongowavadzikisira noti varume sitongoziva kuti varume vakanzi ndovanofanirwa kunge vachinenditi munhu ndokuda. But how many years ago was that made up? Koko kare ikoko. Exactly. Asi vazhinji varume kana zvino vane pfungwa idzodzo. That's what I'm saying. Like, I feel chero venyu vamazuva ano vamuri kuti varume vanadzo. So they still think that way. That's what I'm like. Yeah. You can't then go on to ask a guy for their phone number and not feel like they're gonna look at you weird, because they will look at you funny and be like, so who do you think you are? Or it's like a whole thing of like, people enjoy the chase of like chasing someone, which is basically like people say like they're playing hard to get or whatever and this and the other. And it's like if a guy has stopped like feeling like they have to try to get you, basically, like they have to try and get you. If they feel like they don't have to work that much harder anymore, then basically to them they've won, or they don't feel like they need to put in any more effort to try and get the girl, basically. Izvozvo futi kazvongonakidza vano munhu ainge achinzwa kuti at least apa ndini ndaisai 40 ndini ndiri kuita sei pano kuti ungonzi zvauya zvoga. No, but like sometimes, right, like some people just don't know what they want, and like no, which I don't know. No, but like I mean, like some people, right? They like, you know, like, okay, some guys are like just really shy. And they don't actually know what they want, or they just lack maybe like communication skills, right? Because like maybe they weren't as exposed to having like interaction with like the opposite sex and stuff like that. So when it comes to things like that, I don't see any problem with a girl being the one to ask for the phone number, or like to give, like ask the guy for a phone number or arrange a date. Like, you know, there's the whole thing of, if a girl actually pays, it's an issue. Like, there's men that are leeches. Do you know what that is? A leech. Leech is zvinomera pano. No. Zvinonamira zvinoita seizvo. No. Like, a leech is basically like a guy that does not, like, what do you call it? Like, they're okay for you to pay, but then it's like they don't have like a point where they say, oh, this time I will pay. No, they basically like it's like, in a way, to be fair, I would say, right, that whole thing is like, let's say how like the whole sugar mama sugar daddy thing, right? That's basically how the relationship ended up looking like, because the guy just is not paying. Saka unenge awana sugar mama. That's basically how they start treating you. It's a sugar mama, you always say sugar mama. That's what I'm just saying, like the relationship end up looking like it's a whole thing. You're the sugar mama. But then it's like, no, you two both agree to be in this relationship, but it's not in the case of Bushani. You're the one who should be paying for stuff, but then obviously the guy and basically wanga. Well, some guys actually feel like you're emasculating them if you say that you're gonna do things, like you're gonna pay for things half. Saka unenge uchida kuti iye abhadhare. Yeah, if you're lucky, if you find someone that actually wants to pay. Kana kuti obhadhare zvese. Well, that's what I'm saying, that like it differs, because it differs with each person, because obviously like some people prefer to be the man, right? Like the whole thing of like how men are like the breadwinner and stuff like that. And then they basically would want to be the one to feel like you're, you know what, the way I see the whole thing with the whole paying thing, which is why obviously you're always like saying to us, oh, don't go anywhere if you don't have money and stuff like that, blah blah blah. Like I feel that like
it gives people like some sense of ownership just because they paid for something. Koza ungangoendi zvongo unosvika wongogara patebhuru wongodya wobuda woitoinda. Unofanirwa kuva neyako mari yokuti utengera chikafu. Yeah, like it's like the whole thing of like where I think like it also translates because it doesn't like pay for, like doesn't let me pay, and they're the ones that want to keep paying. To me, that's kind of like a red flag because it's like, okay, what happens then the day that maybe like the person's broke and then like I basically then have to chip in, because obviously that's going to be an issue. Yeah, saka pakutanga zveingoita kuti tingati chingobatsiranai mungozova kuti zvinhu zvinobatsirwani. But like some people don't do that though, because they still have this whole belief where they're like, no, I'm the man, I'm the one who has to pay for stuff, I'm the one that has to do this, that and the other, and I'm just like, but you really don't have to, like we're not. Saka ukamubhadharira Anita, ukabhadhara hafu yako Anita se? That depends on the person you're with, if they actually let you or if they want you to. Because there's like cases where some girls, right, pretend like they're gonna pay just to try and see if the guy will actually pay for the date. That's where the issue is. Because like, okay, as much as obviously like the whole thing, like, oh, different people have had different experiences with the people that they've dated. So now when you then start dating someone different, right, you don't know what experience they've had with the people that they've dated. So you have to kind of play guesswork and see how they react to certain situations. And it's like, but I don't know, it's just weird. Like dating these days is just weird. It's just weird. It's just weird, which is why I've been single for 3 years. I am not looking for anyone that thinks that I'm not staying single for as long as possible. Oh, you know what? Don't even start me with people from Zim. I'm already tired with people from Zim in here, let alone having to go back home to deal with them. You have problems. Never. No, I don't feel like there should be an age. Like no, I don't mean. No. I don't like you. I don't like you. No, I don't. I did 5 years. Like, to be fair, I don't have, even like for someone to not even be married, I don't see anything wrong with it. 40 years. I feel like these days, right, there's like obviously more people that are like not prioritizing like marriage and stuff. Because obviously like for you, back then, like being married, it was like something that you aspired to do, wasn't it? And ndo zvanga ndo mwe culture yanga istorina nomusoro wese. Istorina nomusoro wese. Nokuti rairirwa yataitwa kwakutobviswa brain yako wopuwa dzemunhu yeye. Sokosiwa brain washwa. Wotozwa kunzi ndo zvaunofanirwa kuita izvi. Ukasadai ukasarorwa hazviti. Unofanirwa kuti izvozvo ka. Iyo nyaya yanga yakatosvengera zvayo. Nokuti yanga yakaoma sesa. Because like obviously now you're saying that, right? But then so if I'm basically to say to you that I don't want to get married, then no. It's a question. It's a question. Indiri kutongokudza hangu kuti rairirwa yataitwa yasiyana nerairirwa yamuri kuitwa. Imiko zvinoizvi handiti mune freedom. Yeah. Yekuchosa zvamoda kuita. Yeah. Yes. Isusu nenyaya yekuti unenge wakaudzwa takakura uchingoudzwa izvozvo kuti ndo zvazvinofanirwa kuva. Izvozvo zvakafanana nekuti paudzwa kunzi waroorwa ufanirwa kungofugura hapo. Kwanza zvona here. What about your armpits? What? Ufanirwa kufugura hapo. Wow, because you smell. Anoichira kuti ufanirwa kungotaura zvese zvinoitika mumba kwenyu. Yeah, we spoke about this if Messi remember how I was saying that the whole thing like, oh, Teta don't go to Naigo for Nanyara. Yeah.
Unofanira kunyarara asi zvichandakazenge ndakuona inini pandakatanga kushanda inini chandanda kuzoona manje ndechekuti vanhu vaitosvika pakufaka, vanhu vaitosvika pakuzviuraya nokuda kuti munhu anenge atarisana kana ikwa zvino zvichiri kuitika izvozvo zvichiri kuitika nokuti zvazvinoita ndezvokuti munhu anosvika pakuita dambudziko rekumba make nemarriage yake aita problem iyoyoka nokuda kuti unenge uchingoona zvokuti unofanirwa kuva kudzimai nhingi kana kuti munhu akaroorwa zvine chiremera chazvinenge zvichipa kumunhu handiti. Saka kuti utaure kuvanhu kuti ndo zvinhu zvandiri kusangana nazvo uchaoneka kuti iwo wachona unenge uchitoomerwa nokuti uzviita sei, uzvitaure izvozvo kuti vanhu vagozvinzwa and pamwe pachona kuti vanhu vazvinzwe futi tinongozvinzwa zvakasiyana siyana mwanenge achitokunasa kutoti hazvitofanirwi kutaurwa zvinonyadzisa zvinodi asi ndo paunozoona kuti mukusataura mumwe uchiti zvinonyadzisa ndo paunozoona munhu anowanika kuti kutonotora chitambo chaicho kuzvisunga kufa unotoona kuti zvitori nani. Yeah, but that's what the problem is, because like, okay, like now obviously people have realized that, okay, that's not the way to go about things and stuff. Zvinongoenda kuti wachona anoti it's not the way to go about things and stuff ka munhu iyeye ari kuzvitora in which way handiti anenge achizvitora sei, because pamwe pachona ndepekuti munhu anogona kutenga uchinoudza kana toti unenge une kana mahama dzako kana chiva uri kuudza ivava handiti vanhu ivavo vagokuti hazvitomboiti zvauda kutaura izvozvo hazvitomboiti asi vanhu ivava havasitomboziva kuti iwe uri kusangana nechinyi handiti but vanokuti hazvitomboiti saka iwewe it means kuti iwo kana ukaenda pakati nepakati ukaona kuti vanhu havakuti hazvitomboiti saka woti saka zvandanzi hazvitomboiti ndichagoita sei handiti iwe bva watodini watongomirira ipapo handiti saka ndo pakuzosvika pakuti unopererwa nekufunga nezvokuita then wozongona sokunge kuti zvandakutoita izvi ndofunga ndo zvinondibatsira handiti saka ndo pandokuti ndo pakasiyana manje even imi makuriro amakuita makuriro edu isusu asi izvozvo zveculture yedu ndingatoti ndezveculture yedu zvomakuriro atakaita izvozvo kuchine vanhu vachitori imomo nanhasi culture yanamboipa kutori vachiri imomo chinongovapo ndechekuti at least vanhu vakwanise kunge vachidini kuti vakwanise kunge vachikwanisa kuziva kuti apa pandiri zvandakuita izvi ndofanirwa kuti ndidecide ndega kuti chii chiri nani for my life muupenyu hwangu chii chandingaita. Saka izvozvo ndo zvokuti zvinoda kuti vanhu vadini vakwanise kuziva that, because kana usina kuziva izvozvo ndo zvinoita kuti chero izvozvo maaging achona futi muzopedzisirawo muchizopedzisira muchizvikanda kana munjanji kana muchiita something. But that's just basically like the whole thing is like it's just too much pressure basically. It's too much pressure for people. Pressure iripo handiti ndo patinoita kuti imimo mugona kuti patine tichitaura kaisusuwo tichitaurawo sokuona kwedu imimiwo muchitaurawo nemafungiro enyuwo mozoona sokunge kuti wo pressure yabva kwatiri kana kuti pressure yabva. Well, I feel like some parents still do pressurize their kids, to be fair, because like obviously it's the whole thing that like each parent has something that they feel is the whole thing when they feel when one hour should be at like a certain stage in their life and this, that and the other. Muberekesa handiziva hangu vamwe, but inini kuziva kwangu ndokokuti munhu wese kana wakangozvara mwana wako handiti une zvimwe zvinhu zvaunenge uchingotarisirwa kuti mwana wangu dai akadai unewo nemadreams ako aunenge uchingodreamawo though madreams iwayo sometimes asingazofulfiliwi, but mubereki wese ane madreams anenge achidreama azvara mwana wake. Saka zvinhu zvinoitika kuti mwana anozogona kuva pressurized akufunga kuti vabereki vangu zvavari kutarisira pandiri ndezvipi saka ndofanirwa kuita zvipi. Zvinowanika izvozvo zvinoitika ende pamwe pachona zvinogona kuva zveshuwa pressure yachona ichitonyanya zvokuti even mwana wachona anodi anogona kutoaffectika nepressure iyo zvinoitika.
But then, like, what way is there to go around it, though? Because I was like, most parents might still have the whole same consideration. Okay, well, now, like this, that, and the other. They have, like, let's say the whole, timeline. Yes, like, things should happen, supposedly, according to society. Because when people have the whole thing, when oh, you should be married by this time, you should have kids by that time, you should be settled with your life, and this time you should know your career, and this, that, and this, and this, and that, and that, and that. How exactly is that going to be, like, overcome? Because, like, obviously most people still think backwards, I think. Aiwashi, ko ndozvanda kutaurira kuti mubereko wese unenge uchingori netarisiro yako zvakangofanana neweko zvine zviri kunzi ukaita mwana wako kana kuti ukaita sei uchiona kuti pane zvaunenge uchitoita sei. Keep dreaming. Yes, ndiri kutongotaura. Keep dreaming. Okay, uchiona kuti pane zvaunenge uchitotarisirwa kuti dai kamwana kakaita so kana izvozvo ndizvo katomubvunza kuti Abi unotokuudzawo kuti pane zvaari kutarisirwa kuti Abi ainge achiita sei achiita chero dai zvikasazo. Because like now Abi goes like chero dai zvikasazoita sekutarisira kwaanenge achiita handiti. Kana izvozvo kutaura zvekuti unofanirwa kuzonge warohwa nepati ukazosazokisa pakati ukazazodini. Zvinhu zvinenge zvichingotaurwa tichisamplate kuti imimi kamuzochusa zvamune muchionawo zviri kuita. Hatirege kutaura ka tinenge tichitaura. Saka zvinenge zvapa kuti iwo zvawanzwa zvauchaona zviri kubatsirawo ndezvipi. Noti hazvisi kureva kuti zvese zvatiri kungotaura kamuchatora zvese. Noti zvimwe zvacho nawo unenge uchitoti vanopenga. Asi kutaura hatirege kutaura techingotaura. Muchingoti tinopenga isi tichingotaurawo. Nokuti zvazvinoita ndezvokuti chimwe chachona uchagona kuchinongawo chinenge chakuitira, chimwe chachona uchagona kungozochisiyawo kana kuti uchazochifungawo kumberi uko wofunga kuti handifunga choshanda kana kuti hachishandi. But then I don't think no. Because obviously like things have like changed and stuff like that. And then there's like if people are now able to do different things and stuff like that. If I was to tell you that I'm okay, if I was to tell you that I'm basically okay to be a single parent, right? Like, I mean, not even be married and stuff like that, how would you feel? You see, but then like it's like not everyone thinks that way. Not all parents will feel that way. That's why I feel like most kids get pressure from their parents. They feel that their parents are gonna be disappointed in them to some extent because no, obviously not. But then obviously like some people end up committing suicide and stuff like that. Because like their parents are basically, it's like the whole thing where like, oh, if it doesn't, like if it basically to an extent it's not how they saw, obviously like how they saw their child living their life or how they think what's best for their child basically. Best for yourself for sure. Yeah, I know you're saying that, but then like notichereni ndikakudza kakuti handitauri zvandofunga, ndotaura zvandofunga. Izvo ndogara ndichizvitaura, iwe unoziva ndogara ndichizvitaura zvandofunga. Asi hazvisi kureva kuti zvandofunga zvachona ndozvichange zviri best kwaurika. No. Nokuti kufunga kwangu inini nyesi ndofunga ndigotaura ndigoita sei. Asi iwezvo unenge uchizoona kuti chinenge chiri best kwauri wewe chino kuti ndiwe uchangori muupenyu hwachona ndiwe unenge uchihurarama ndini ndisiri inini. Saka chero dai ndikada kukuudza inini kuti inini ndo zvakandiitira best, asi kureva kuti zvakandiitira best ndo zvichakuitira best izvo. Saka ndo kufunga kwangu ini. But okay, so what's your general like opinion on like dating people that are older? Like, okay, let's say if I have to date someone that's 10 years older. Kana ari 10 years older wamuda asina mukadzi wake hapana chakamboipa. Kana ari 10 years older wamuda hako asina mukadzi hapana chakamboipa.
inini mubvunzo wangu ndokungoti nini munhu kana ati unoda munhu ane mukadzi neda kunzwisisa kuti unoda kuti wachipiri here unochida kuita sei kana kuti unochifunga kuti iwowe ndiwo wazonoita the best one anoda kubvisa aripo noti handizvinzwisisika nekuti varume vakangofanana. Wow. Yeah. Alright, so what about, let's say, if I was to basically date someone that had a child? Marriage varipi. Tukufuzaka. Marriage varipi. And marriage varipi. What do you mean, where is the mom? Aiwa ndoda kufunza ukangoti ane child kura kuti anenge ane mwana maicho vakaenda kumusha here kana kuti vakafa because varume vanotaura kuti mukadzi akafa yari mupenyu achinyepa vamwe vanotonzi ndarake iri iye ari mupenyu vamwe vagotokudza kuti takaramba navakaenda kumusha iye ariko kumba achibika sadza saka maike varipi ndozvandine chibvunza kuti maicho varipi pfunza izvi nokuti uchada kunzwisisa kana munhu akakudza kuti iwewe oraiti nini ndine mwanaka handisi kuda kuti munhu kana ane mwana agone kunge achinyenga but zviri nani kuti ungozivawo kuti at least mai acho varipi nokuti iwe uchazoda kudanana nemunhu kwayo madanana nemunhu uyu iwe uchazonge wakuda kuti munhu iyeye manje umubvise pamwana wake handitori kuzviona. But like, okay, unenge usingadi kubvisa munhu pamwana wake like obviously it's an issue to like kana munhu ane mwana and stuff like that kuti in my opinion kana munhu ane mwana it's a case of like obviously ndati ave obviously prioritize mwana wavo of which sounds rude to be like prioritize mwana wako over actually utsvage umwe musikana if that makes sense. But then some people are like, oh, that's a bit discriminating, like, oh, just because ndine mwana is like. Inini kana ndichitaura hangu nezvenyaya yemunhu ane mwana wake ka chandinotarisa inini chikuru ndechekuti ka unozonzwa tumwe tunyaya tunowandisisa nekuda kwokuti munhu iye anenge ane chiyani mwana wake kana waudzwa kunzi ndine mwana wangu ndakaita mwana nemunhu kana kuti mukadzi wachona tikasanzwisana tikaenda zvinoitika muupenyu iwe achichengeta mwana wake iwe uchiva munhu yawaka ari very ready kuziva kuti ndodanana nemunhu ane chinyi ane mwana handiti kwete kuti iwewo manje uchizonosvika woenda pakati papapo iwe ndiwauda kutoti mwana wayo achisisafa manje nekuti wadanana baba wake chinova chinhu chine chisina kuita sei kunaka chine chisina kunaka kudana nemunhu ane mwana wake hakuna kuipa uchiziva kuti mai achona havana kunyepekwa nemanzi vakafaiwa vari vapenyu achinenge chisina kuipa kana kuri kuti pane zvakaitika mutanangurirana zvakanaka even nekutozoti madai maitodanana iwe uonane namai vemwana iyeye zvine zvakatonaka because mukaonana muchataurirana kamugonzwisana kuti aiwa iyu ndiye akudanana nouyu but uyu ane mwana wake handiti nokuti kazhinji ndipo unosunzwa kuti nyaya kuti vana vari kunyimwa chikafu vana vari kurohwa vana vari kuitwa sei iwe unenge wakusada mwana uya asi munhu iye akambokuudza first day kuti nini ndine mwana wangu iwe unokuda kuti musuwo wangu wachida kumuda wabva wati iwe aiwa hazvina kana mhosva ni mwana wako ndinozochengeta ndinozodi wazodanana nemunhu uyaya manje wakuchitanga manje kuchisada mwana uyoyo ndopanitika dambudziko ipapo manje ende ndopanowa pakaipa manje saka ndiri kuti nini is either utoziva kuti ndiri kuda here zveshuwa kana kuti handidi kana wanzwa mwana wako uchitaura kuti handidi munhu ane mwanaka inini I would advise you not to ndekedzako because uchazonoita zvisina basa pamwana iye saka ibva wangosiyana nemunhu iye kana ukatomudza izvo zvakutaura kuti hanzi aiwa ndanotsvaka mumwe munhu ane mwana ini ndingatotora izvo zvokuva zvakatonaka kuti ngaende akanotsvaka mumwe munhu ane mwana votaurirana nyaya dzavo dzevana vavo imimi vasina vanawo motsvagwawo vasina vana venyu zvapera pano kuti mude kunyepedzera kuda kuti munhu ndinomuda imi musingamudi mozomuita kuti mwana wake asafe hazvisi right. Do you have any last few words for people so we can wrap up this video? Hai nichandongotaura ndechekuti age dzenyidzi munapota muchimboteererawo kana zvamune muchiudzwa nevabereki venyu nemasisters enyu nemadzibaba enyu potaiwo muchiteerera kwete kungoti zvese zvamafunga mungoti ndizvo kana kuti zvamaverenga Mr. Google everything is googled imbosiyana naGoogle menu because Google munhu anongononyora zvaanofunga imi mongogugura chero chinhu imbosiyana nezvokugugura izvi
zvamunenge muchitaurirwa namadzimai enyu namadzibaba enyu nemasisters enyu nehama dzenyu handisi kuti torai zvese, asi ndiri kuti imbowanai zvimwe zvamunombophenengura muchitarisa muchiona kuti izvi zvinogona kubatsira here, izvi zvinogona kusandibatsira here. Kuti Mr Google vakutokurarisisai identity yenyu kuti muchaziva kuti muri vanani kana kuti muri chi motorashika hamuchatombozivi. Saka mukambopota muchidzokedzana muchinzwa zvinotaurwa mumba imomo, zvingangova zvinhu zvakudhara, zvigova zvinhu zvokuti munenge muchiti zviri old fashioned. Asi chandoziva ndechekuti takakura tichipfeka masandakisu, iko zvino masandaki arungopfekwa maako apa rimwe zita. Vana gumu bhutsu chaidzo idzi dzaidzi gumu chiwaya idzi taidzipfeka vana gumu, iko zvinodzoka zvino madzipa kana kuti weji madzipa rimwe zita taizvipfeka izvi. Vana dzamakutaura izvi makuzviti chinyi zvino matirausi zvakasvika mizvi nemadhirezi marefu aya nemakupa mazita namax taidziti mid taidzipfeka. Saka kureva kuti kuisusu kutotaura kwatiri kuita ukoko takatobvawo noko ikoko kuzosvika kuti tizosvika kwatava kupi kwatava kunoko. Saka tinongotanga takachembera, takatanga tiri vadiki tikafambawo nerodhiyo tikazosvika patava panapa. Saka zviri nani kuti muzanganise zvamuri kuziva izvozvo nezvamunenge muri kunzwa mowana pakati pemuri kuraramira muri. Nokuti mukabva mangomhanya munotora Google ndeamai ndeababa ndeasisi ndeaticha ndeachinyi, ipapa pane urwere hwakasimba chaizvo. Saka ini ndiri kungoti maiji enyaya yakayaka ipotai muchiteererawo tumwe tunhu. Madheti enyu amunodheta henyu dhetai, but dhetaiwo muchionawo kuti muri kudheta zvine musoro, nokuti ndo mukuzongobhurawa futi muchionwa mumasaga nokuti mune maenda nevamwe vanhu vakaona papo pamhenu pamune makaona naipapo hatiziwo. Saka zvine njodzi zvazinazvo, pamwe hapana zvine njodzi pamwe zvine njodzi. Saka inika ndiri kungoti mboteerera zvamune muchinzwa zvichitaurwa kudzimba kwamunogara ikoko kune vanhu vanotaura, plus mukaona munhu akutaura chimwe chinhu pane chaanenge aona, hanzi hapana chinenge chiutsi chisina moto, dzingaa nhema zvadzo kana kuti chinyi, but ukazvitsvagurudza pane kachokwadi mukati umu. Saka zvimwe zvamune muchinzwa musati marashira kure, imbotarisai mumboona kuti pane zviizvo zviripo, then mozoisawo dzenyu pfungwa dzinokudzidza kwakawanda mukati, dzinana Google ivawo mukati. Asi Google chaiyega ka handina kuona kushanda kwaGoogle ini muupenyu hwemunhu, nokuti sitakangokura tisina kana Google takadi kufa tingoripo. Mr Google hatina mbovaziva isu, takazovaziva zuro pano. Hatirambi kuindira netekinoloji, but nemiwo musasiyawo zvamunenge muchinge muchinzwawo zvisina tekinoloji mukati. Don't paint everyone black. Vanhu vese havana break, kuna vamwe vanhu vatori right. Saka don't paint everyone with the same brush. So that's my advice. Thank you for watching my daughter's channel. I hope for all the children and their parents will be able to have an open discussion concerning whatever their children need to discuss about, and hope to see you when you are watching my daughter's video again or my daughter's channel again. Please just tick subscribe, share, comment. Thank you. Bye. Saka muna dana namsuwani mangono kya sadza. Mangono kya Tindamba. Tindamba. Shining a baza. Andi gutamba makasa. Kare kangundaira kasha. Kusikira mvura yakasa. Zvangu babata wabata. Kugomera kukwira makata. Mwenze kubaka baka. Umbaru menda kakata. Majembere sansa ndibata. Kunodiwa haka mukaka. Eta chinja mpaka.